at first instant or the initial pressure. While ang P sub 2 class is the pressure of the gas at second instant or the final pressure. And so on for volume, initial volume V1, final volume V2, initial temperature T sub 1, and the final temperature is T sub 2. So, in Boyle's law class, constant ang temperature. Meaning class, same ra sila og value. So, ma-cancel out si T sub 1, T sub 2, or the temperature. Kaya ato na siyang i-derive class. Ato na siyang i-derive, di ba? May mong P sub 1, V sub 1, T sub 2 equal to P sub 2, V sub 1, V sub 2, T sub 1, di ba? Ato na siyang i-cross multiply. Cross multiply nato na siya. May tabo, since constant man ang temperature, pwede rin nato na siya, T sub 1 is equal to T sub 2. Therefore, cancel out. Ito na siya ang butyag bali para mas masabtan gid ninyo. If T sub 1 is equal to 1 and also T sub 2 is equal to 1, di ba automatic kung ato na siyang T sub 2, T sub 2, cancel na ni siya. Cancel. Kani siya kay 1 naman eh. 1. So, cancel lagapon. So, meaning, kung sa Boyle's law, constant temperature man, ang mabilin, P sub 1 times V sub 1 is equal to P sub 2, V sub 2. Where P sub 1, P sub 2, V sub 1, V sub 2 is initial pressure, final pressure, initial volume, and final volume respectively. While sa Charles law class, si pressure na pod ang constant. Therefore, cancel out ang tanan pressure, ang mabilin. Initial volume over initial temperature is equal to final volume over final temperature. Ingani siya class, basta Charles law. Where V sub 1 is the initial volume, V sub 2 is the final volume, T sub 1 is the initial temperature, and the T sub 2 is the final temperature. Paano to siya klase sa introduction kay magamit ra to siya nga formula in the long run. Ano lang, i-introduce lang ako sa inyo. So, problem, wala na siyang problem number 10. Sumpay naman to na siya. Chlorine gas at 30% at 30 degrees Celsius is under a pressure of 481 kPa. Assume a gas constant of 0.117 Newton meter per kilogram per Kelvin. Ano siya kaso? Siya class. Calculate the specific volume. So, kung moingon tag specific volume class, sa ito, specific volume, small letter V. Diba? Ang atong nabalaan nga formula sa specific volume is 1 over rho or volume over mass. Kay the reciprocal man of mass density. But, na siya given nga temperature. Na po siya given nga pressure. Na po siya given nga gas constant. Which is, dili na ito ma-apply ni nga formula. Thus, na ko i-introduce ninyo nga another formula on how to solve for the specific volume. Specific volume or sa mass density. Ay na formula for mass density para makuha nato si specific volume. So, solving for mass density of a gas is rho is equal to, P or the absolute pressure is equal to rho times R times T,
where T is the absolute temperature. Absolute temperature class. Meaning, positive na siya, absolute good. Absolute temperature in Kelvin. Always na siya naka-Kelvin. So, to convert temperature into Kelvin, if naka-degree Celsius na siya, just add 273. For our class, it is the gas constant. So, paano na siya per May? Constant na si gas. Constant na si gas. Next, we have here the absolute pressure or solving for unit weight of a gas. So, napon siya other way, unit weight gas. So, where P is the absolute pressure, unit weight or the gamma is the specific weight in newtons per cubic meters. T gapon is same ra. Then, ang gas constant nato is, lahi na siya kay naka-unit weight man eh. So, ayang gas constant is 29.3 meters per Kelvin if not given for air. Okay. So, kuha na ni siya, mag-contag example na yun. Alright. Well ka sa kinag-consciousness. Sige. How to solve for this one? That's chlorine, basahan na to, balik ka, chlorine gas at 30 degrees Celsius. So, naigihatag nga value. So, kung naigihatag nga value, meaning naay given. Given temperature. Okay, 30 degrees Celsius man. 30 degrees Celsius. Next is under a pressure of 481 kPa. Under a pressure of 481. So, na 481 kPa. Unsa man na si 481? Pressure. So, naatay P. 481 kPa. Assume a gas constant of 0.117 newtons meter per kilograms per Kelvin. Calculate the specific volume. So, naigihatag 0.117. So, mo ni siya ang gas constant. So, natay gas constant nga R. 0.117 newtons. So, applying the formula, natay, ang gipangitaman is specific volume. And we all know the specific volume is 1 over rho. To si rho, makuha na to na siya using this method, which is pressure is equal to rho R E. So, using this formula, makuha na nato si rho class. Kaya na naman tayo pressure na atay gas constant na din tayo temperature. Si pressure class, by the way, is dili siya ditso nga 481 dayon ang ato ang ibutang because actually ako pa ni siyang i-discuss no, pero ako na lang siyang i-introduce gamay lang. So pressure class
pressure gyud, ang gauge pressure is actually P absolute plus P atmospheric. Meaning, kaning given nga pressure class 481 kPa is just the absolute pressure. So, meaning, kailangan pa nato pangitaon si atmospheric para makuha gid nato si P gauge. Kay ang diri magud class kani nga pressure is gauge pressure. From the definition, gauge pressure are pressure above or below the atmosphere and can be measured by the pressure gauge or manometers. So gauge pressure ni siya class. Sorry. P abs pa ni. Ang kanidi ako pasabot nga P gauge. P abs pa na ha natong given. Mo ni ato ang P gauge. So need pataog atmospheric pressure. But si atmospheric pressure class is constant. So si PATM is 101.325 kPa. So, naay questions regarding ane? Naay question? So, kung naa na daytay atmospheric pressure, makuha na nato si P gauge. So, P gauge is equal to P abs plus PATM. And we all know P abs na to, atong absolute pressure is 481. So, P gauge is equal to 481 plus 101.325, which is our atmospheric pressure. So what will be our total? What will be our gauge pressure class? 101.325 plus 481. Ilan man class? 582.325. 582.325 kPa. So, na naman tayo pressure, dali na din nato makuha si rho. Para mas easier na lang dahil inyong pag-solve ato sang i-derive ang formula. Since ato ang pangitaon is si rho man, dapat atong i-isolate si rho. So, atong i-cancel out si RT, bali nato sa PCAS para ma-isolate si rho, then this will be our final formula for this problem. So, since na naman tayo mga given, direct substitution lang. So, rho is equal to P gauge na 582.325. Take note, naka-kPa pa na siya. Ang atong units tanan is naka-newtons. Meaning, dapat naka-pascal lang. So, times 1,000 para ma-pascal siya class. Over, pila ang ato ang R. Gas constant na to is 0.117 newtons m over kg, k,
times pila tong temperature? 30 degrees Celsius or need pa nato siya i-convert into Kelvin? Are we going to convert first the temperature, class? Kelvin po, ma'am. So, how to convert gani the temperature in the degree Celsius into Kelvin? Just add 273. So, temperature is equal to 30 degrees Celsius plus 273. Nana din tayo Kelvin nga 303 Kelvin. So, 303, sakto ba ko? 303 Kelvin? 303 Kelvin. So, ang may tabo sa mga formula, cancel si Kelvin. Am I right, class? Cancel si Kelvin. And kani si P is naka-Newton per m squared man na siya. So, kung ato na siyang i-isolate ang mga formula, Newton over m squared all over Newton m over kg. So, kung ato na siyang using this method, outer is the numerator, inner is the denominator. Our final formula will be n kg over n m cube, right? And m times m squared, di ba? N m cube. So, makancel si Newton. Ang mabilin is kg over cubic meters, which is the unit of mass density. So, di ba? Amazing kayo ang units, no? Rho is equal to, pila naman itanan kung i-divide ninyo? Do the math. Input sa calculator. Pila man ni siya? 16426.194 kilograms per cubic meter. So, this is the final. This is the final answer. So, nakuha ra, class? Nakuha ra ne? Ayun ra? Nakuha ra ne? Okay. Sige. Let's proceed to the hydrostatics. So, pressure is the force per unit area exerted by liquid or gas on a body or surface with a force acting at right angles. So, force acting at right angles. Meaning, wala siya naka-incline. Perpendicular yung force to the surface uniformly in all directions. So, mooni ang ato ang main formula. Force over area. So, where F is the force, perpendicular ni siya sa perpendicular force kay at right angles man. And A is the cross-sectional area. We also have here the gauge pressure. It is the pressure above or below the atmosphere and can be measured by the pressure gauges or manometers. So, these are the formulas. Aside atong PABS plus PATM, napud tayo other formula for gauge pressure. So, pressure is equal to unit weight or the gamma times height. Times height. Times height. If nagali change in pressure class, like for example, top of the mountain, bottom of the mountain, ana change in pressure, ana. So, kanina din atong gamiton nga formula, which is the initial change in pressure or the final pressure minus initial pressure is equal to unit weight, gamma. Gamma times the change in height, where P varies only
if vertical ang pressure ha. But if horizontal, wala dili ga vary ang pressure. So for example, inani mountain, nadiri ang top, nadiri ang bottom. So of course, vertical man na changes in pressure. Pero if water lang nadiri imong point, walay changes sa pressure ana class. Horizontal, walay changes in pressure. While ang change in H varying gyapon depending sa ihang vertical position. So, di ba height gid siya, height. Ang gamma din nato class is constant. Unsa depende na siya kung gamma sa air, gamma sa water, gamma sa any fluid siya class. So, goods na taani nga concept class, goods na ta kay let's have an example para ma-apply nato ni. Goods na? Thumbs up if goods. Alright. So let's proceed to the problem number 1. If a depth of a liquid of 2 meters causes pressure of 14 kPa, what is the specific gravity of the liquid? If a depth of a liquid of 2 meters causes pressure of 14 kPa, what is the specific gravity of the liquid? Sama na to ni pagkuan class. How? How man class? Saan? If a depth of a liquid, so wala siya naging water, any fluid ra ni siya, any liquid of 2 meters causes pressure of 14 kPa, what is the specific gravity of the liquid? Sige, ato siyang i-highlight ang mga values. Natay 2 meters. What is that? What is 2 meters day class? It is the depth. So given depth is equal to 2 meters causes pressure of 14 kPa. So nag-ingon siya pressure of 14 kPa. So natay pressure, depth, dapat dili na siya. Dapat H ni siya kay depth man. H is depth. Pressure is 14 kPa. What is the pressure, what is the specific gravity of the liquid? Specific gravity. Sige, ato siyang kanang step by step na to. Sugod ta kanang balik ta sa uno. Unsa gay formula sa specific gravity class? Sg is unit weight sa any liquid, any fluid over unit weight sa water, or mass density of fluid over mass density of water. Balik taan na nga concept ha, balik taan na. Kaya ma-apply na to na siya later on. So, given this, natay H, natay pressure, so magamit na to ni nga formula. Kaya di man pwede si force over area. Wala man tay force. O tay area. So, meaning, kani si gauge pressure ang atong magamit. Si P
P is equal to gamma times height or the depth. So, gamma of fluid na siya. So, how to solve for specific gravity, DI? How to solve for specific gravity? Balik ta diri sa naamantay H og P. So, makuha na to si unit weight sa fluid. And pag makuha na to si unit weight sa fluid, pwede na to siya mabutang diri naamantay constant nga value ni gamma water, then makuha na to si SG. Inana ang process class. Sige, we have here the pressure of 14 kPa. Pwede na to dili lang sa i-convert. 14 kPa is equal to gamma of fluid times pila tong depth? 2 meters. So, divide 2 meters, divide 2 meters, cancel. So, our unit weight of fluid is what class? Unit weight of liquid na lang kay ang fluid apil man ang gas. So, unit weight of liquid ni. Sige, pila man ni class? 7 kilonewtons per cubic meters. Okay. So, natay gamma liquid. So, pwede na to i-apply ni nga formula. Para makuha na to si specific gravity of a liquid. Sige. Sg of liquid is equal to the gamma of liquid over the gamma of water. Unsa gali ang constant value ni gamma water? Gamma water is equal to 9.81 kilonewtons per cubic meter. So, unit weight, so the Sg of liquid is equal to 7 kilonewton per cubic meters over 9.81 kN per cubic meter. So, cancel the units. Therefore, we will be having an answer of pila man atong specific gravity class. Atong specific gravity 0.714 unit less. Nakuha ra ni? Okay. Very good. Nakuha ra? Alright. Actually, pwede ra gyapon ninyo inanon bitaw class. Inyong gawatan na ni kung gusto mo advance na, unit weight of liquid is just unit weight of water times the specific gravity of liquid. So, pwede ra ninyo yan, unit weight of liquid is 9.81 of Sg liquid. So, input din ninyo dire para diretso na lang mo, pero para mas masabtan ninyo, imano-mano na lang dayo. So, nasabtan na ang problem number 1. Thumbs up if nakasabot. Alright, let's proceed to problem number 2. What is the pressure 13 meters below the ocean? Use Sg or use specific gravity is equal to 1.03 for salt water. What is the pressure 13 meters below? 13 meters below, so H. Mo ni ato ang H, 13 meters below. Kay depends on the vertical position. Ug moingon lagi daw taog kon class, ug moingon taog above, positive. If below,
negative. Okay, bale, negative ang ato ang pressure. Pero ato lang siyang as positive, but ang ihalang pan is below na siya sa ubos ng pressure. So, what is the pressure 13 meters below the ocean? So, sige, balik na po sa formula. P is gamma H. P is gamma H. And para dili na bitogid mo magbalik-balik aning SG is equal to unit weight of fluid over unit weight of water. Ano na lang class? Unit weight of any fluid is equal to unit weight of water times SG of any fluid. Ano lang? Kung kani imong gamiton nga, kani nga kuan, kay para dili mo kuan na pud sa formula, mag-derive. So, yung ano siya class, so pag ato siyang i-expand class, pressure is equal to, diba, since unit weight of fluid man ni siya, ocean din salt water, nag-ingon na siya, salt water. So, meaning, unit weight of salt water is equal to 9.81 kay unit weight sa water man times the specific gravity of salt water, which is 1.03. So, what will be our gamma salt water? Pila man class? Gamma salt water, pila man? 10.104 kilonewtons per cubic meters. So, naata, take note na ni nga answer. So, substituting sa main nga formula, we have 10.104 times atong height nga 13 meters. Pressure is, what will be our pressure? 13 meters below. Below man na siya. Pero ito, dili ibutang nga negative siya ha. Pero ibutang na din sa kilid and below na siya nga pressure. Pila ito ang pressure class? Pressure. Pila itong pressure? 13 meters below the ocean. Okay. 131.352. Pwede rin nyo below or pwede rin nyo ibutang P is equal to negative 131.352. Very good kayo kay nag 3 decimal places na gid mo. Practice na mag 3 decimal places. So mo dawat ra ko ani nga answers. Ay sorry. Napay kanang napay unit KPA. So, nasabtan na ni class. Nasabtan na ni. Sabtan ra. Alright. Sayon ra kayo ba? Sayon ra kayo. Sige. Kani na siya. Assuming specific weight of air to be constant at 11 newtons per cubic meters, what is the approximate height of Mount Banahaw if a mercury barometer at the base of the mountain reads 600 mm and at the same instant another barometer at the top of the mountain reads 400 millimeters? So we have here
assuming specific weight of air. Again siya, specific weight of air. So, given, natay given specific weight of air is 11 newtons per cubic meters. So, ang gipangita, approximate height of Mount Banahaw. If a mercury barometer at the base of mountain reads 600 mm, and at the same instant, another barometer at the top of the mountain reads 400 mm. So, itong gipangita, height, no? Pero, tingala mo nga nang na 600 mm, na 400 mm. Actually, class, kani si 600 mm. Yan na siya, class. So, mm, Hg. 400 mm Hg. Okay, ang nag-measure ani, mercury barometer. Mercury barometer. If nakakanon mo, class, na ay conversion ani sa pressure nga part, na ay mmHg. So, wala pa ni siya naka kPa. So, mo na itong buhaton. So, pasabot din ni mo, ma'am, kaniting mga mmHg, mo na din ni ang pressure. Sige, atong i-kuan ha. Para mas ma-visualize ninyo, atong i-draw si mountain. Okay. So, mo ni ang mountain ha. Atong gipangita ang height. Height sa mountain. And nag-read si mercury barometer at the base of the mountain. Asa man ang base? So, naadin eh. Base of the mountain. At the base of the mountain, we have P1. Sorry. P2 day, sorry, P2. Anak class ha, kung pataas na gali class, pasaka na gali na siya, ang pressure na to ana magkagamay. Ang pressure na to ana magkagamay. Ang ubos ana na to is dako. So, mo na 600 ang ihang na-read. Sa bottom, ang pressure sa taas is 400 only. That is why, kung salom kag lalom kayo, bitaw class, lalom kay tanan di balay. Pan kay ang pressure, grabe ka. Ambot na kung naiga-dive din eh. Kung musalom mo sa ilalom, grabe ka, sakit sa dunggan ang pressure. Sige. So, natay, dili necessary class nga ang P1 is naa sa taas ay ang P1 is pinakauna giingon, ang P2 nasa kaduha kay ngano. Ano mo gani siya class o? Ano gani siya? Change in P is P2 minus P1. So dapat si P2 pinakadako. So, kinsa itong pinakadako si 600 mmHg. So, atong base is the P2, which is 600 mmHg. And at the same instant, another barometer at top of the mountain reads 400 mm. So, P1 is, so may nga nag-mercury barometer class, muingon na siya 600 mm, so payan na inyong Hg. So, 400 mm Hg. What
is the approximate height of the Mount Banahaw. So, balik ta sa formula. Di ba nata here, kani? P2 minus P1 is equal to unit weight times the change of height. Sige, copy na to ng formula and apply din nato siya. So, P2 minus P1 is equal to gamma air. Kay mo man ang nasa problem na to karon. Magbista sa gamma kay any fluid man ni si gamma class. So, air na punta. Kay ang fluid is pwede gas, pwede water. Times the change of height. So, atong ipangitaan ni class is the change of height. So, kung ato na siyang i-derive ang formula, isolate na to si change of height, i-kuhaon na to si gamma air. Our final formula will be change of height is equal to P2 minus P1 over gamma air. So, nasabtan na ang pag-derive sa formula class. Mag-add sa ko. Mag-add sa ko page class na. Nag-gets ra ang kuan pag-derive sa formula class. Ano siya ha? Sige. Pero unsaon din yung pressure, ma'am? Unsaon ni si pressure? To get the pressure class. Sige, para di na lang ay sige, ano na lang. Ano siya? To get the pressure class, katulad yung naka-KPA na. Kung para ipakita magini ninyo sa solution, dili ko musugot nga inyo ra siyang i-convert sa calculator. To solve, for example, we have P2. 600 mm Hg. Siya. To solve for P2 class, we are going to use this one. Why? Kani si 600 mm, kung ato lang ni siyang kuhanan mo na siya ang height. And kani siya is, ato din applyan og unit weight sa mercury. Mercury. So, libog pa siya pinakaunan, no? Sige, ato siyang ipakita. P sub 2 is equal to the gamma mercury times the height. So, saan nila pagkuha si gamma mercury, ma'am? Di ba naghatag ko sa inyo first meeting na to og mga specific gravity constants? Ang mercury class, Sg of mercury is 13.6. 13.6 class. Diba? Kung gingon sa inyo, para makuha na to ang gamma of any fluid or the mercury, the exact, we are to multiply the unit weight of water times the specific gravity of any fluid or the mercury. So, unit weight of mercury is equal to the 9.81 times 13.6. So, ang unit weight of mercury is pila? 9.81 times 13.6. 133.416 kilonewtons per cubic meter. So, since nakuha naman nato ang gamma mercury, makuha na din nato ang pressure sa both. So, direct substitution, 133.416. Oh no. Ay, sorry, class for a while lang. For a while.
sa meet. So, mo na siya class. Meaning 133.416 kilonewtons per cubic meters. So, applying the formula, direct substitution, 133.416 times height na to. Ay, butang na to ang kuan para makita ginin nyo ang pag-cancel sa mga units. So, times the height. Pila tong height? 600 mm. But since ato ang mga unit is naka-meters man, naka-kilonewtons man, ato siyang i-uniform ang unit. So, i-convert na to si 600 mm into meters. So, 600 mm over 1,000. Kay, in 1 meter, there are 1,000 mm. So, pito na to is, pila man class? 133.416 times 600 over 1,000. 8.0496 meters. I mean, kPa. So, nanatay pressure sa base. Sa base ni siya class. How about the initial class? Kamo daw. Kamo, how to solve for, dili initial. Pressure at the top or the P1. How to solve for P1 class? Kamo daw. Sorry class. 100 radi akong na-type mo. Ay, nasubraan akong 0. So, na 80.496 ni siya class. 80.496. Okay, 133.416 times 0.6. Ay, 80.0. 80.0. Okay, thank you for correcting, Samantha. Sige, how about P1 class? How about the P1? So for P1 class, di ba 400
mmHg man siya. Therefore, atong height is 400 mm. Ani nga part. So, P1 is equal to the gamma mercury times H1. H1 man siya. So, P1 is equal to pila tong gamma mercury? 133.416 kilonewtons per cubic meters times 0.4. Mo na tong height. Naka-meters na siya. Kay 400 over 1,000 is equal to 0.4 meters. So, P sub 1 is equal to what? Pila man class? .366 kPa. So, naana ta, set na ta sa P1 o P2. So, makuha na nato si height. Sige. So, for height class, di ba, na-derive na nato itong formula. So, change in height is equal to P2 minus P1 over the gamma air. So, direct substitution, 80.0496 minus 53.366 over gamma air. Pila tong gamma air gani? 11 Newton. 11 newtons per cubic meters. But naka-Newton man na siya. And ato ang mga units is naka-kPa. Ato siyang i-convert into kilonewtons. So, 11 will be divided by 1,000 para ma-kilonewton over cubic meter siya. Nagets ra? Nakuha ra ni nga mga units? Nakuha ra? Thumbs up daw if nakuha lang. Nagets ra? Okay. So, our change in height is, pila man class? Two, 5.782 meters. Dili mo matingala nga. Dako kay na siya kay mountain biya. Mountain. So, 2 kilometers po siya. 2 kilometers ang height sa mountain. Inana kataas, no? Nana kataas si mountain. So, nakuha ra ni class. Nakuha ra ni thumbs up if nakuha lang. Alright. Let's proceed sa pressure tank na punta sa tank. For the vessel containing glycerin under pressure as shown in the figure, siya class. Glycerin ha, which has a specific gravity of 1.3, find the pressure at the bottom of the tank. So, ato dang pangitawon ang pressure na adiri. Nasa red. Kaniyo. Pangitawon na to na nga pressure. But first, nakay-kon sa inyo nga concept. Ang inyong button, first niyo button is to determine the point. To determine kung sa'y ginapangita. So, determine the point. Sige, first, determine the point. Ang giingon man, find the pressure at the bottom. So, mo niya itong point. Bottom. Point. Nasa bottom. Next is consider what is above that point. So, unsay nasa above ani nga point? Naa si glycerin. Liquid. Naa si glycerin. The next is add everything. So, ang formula ani niya class is
Pero walang classification. Okay. Sorry, napa din ni siya 40 kPa. So, ibutang na to, i-denote na to ni siya si point pressure at the bottom. P-bot. So, P-bot, ato na siyang ikuan ha. Determine the point man. So, muna si P-bot. Consider what is above that point na si glycerin o si 40 kPa. Kay ikuan lang nga close ni siya, close. So naay entrap nga pressure air. Air nga ay pressure sa air which is 40 kPa. Then natin tayo liquid nga glycerin. So mo pa tong pangitaan og pressure. So atong ato ang goal is i-add na to tanan pressure mo na din na ang pressure ni bottom. Na siya klasa, kung kinsa na, for example, kasi nani, na siya mga liquid. Na siya mga liquid. Kung diri ka magkuha og point, kanira pod tanan ang imuhang paon kay add everything what is above that point man. Add everything what is above that point. Wala na ni siya labot na part. So, for example, kanipod, we have here na ay water diri, na ay mercury, pangitaon daw ang point sa bottom, i-add mo na everything. Tanan pressure ani, pressure ni water, pressure ni mercury, makuha na din nimo ang even the pressure sa air, i-add po nimo para makuha ang pressure at the bottom. Ana lang siya class. Add everything lang yun. Sige, for example, P at the bottom. So, you all know na ay glycerin nga liquid. So, di ba ang formula sa pressure is gamma times height. So, mura na siya og gibutang na to nga summation of gamma times height. Summation gamma times height kay add everything man above. What is above? Basta ingani nga cases class ha, inani nga cases. So, P-bot is equal to the unit weight of glycerin times the height of the glycerin plus given naman nga pressure, meaning diretso na siya ibutang, pero wala bito na siya nakabutang class, pwede na ibutang unit weight sa air times the height of air. Ana lang. Depth of air. Pero given naman siya, so diretso na nato ibutang nga 40 kPa. So P-bot is, what is the unit weight gani of glycerin, di ba? Unit weight of any liquid is just unit weight of water times the Sg of liquid. So, unit weight of glycerin is 9.81 kN per cubic meters times, what is the specific gravity? 1.3. So, unit weight of glycerin is, pila man class? 12.753 kN per cubic meter. So, natay unit weight ni glycerin. So, input, 12.753 kilonewtons per cubic meters times, napay height ni glycerin. Pila man ang height ni glycerin diri, ang depth sa yung liquid. Di ba 5 meters? Ibutan ninyo 5 meters plus 40 kph. Makancel ni si meters. So, ang makancel ni 3, mabili na lang duha. So, di ba kN over m squared is just kPa. Kay Newton over m squared is PA. Sorry. Is PA. Sinana siya klasa, KPA, gyapon na to ang So, nakasasakto nga solution because ang imong mga units pod is nagtugma.
So, atong pressure at the bottom is pila? Pila man class? Pila? .765 kPa. And that is the final answer. Kuha ra ni? Kuha ra? Sa ingani gali class, kana betong different na iyang mga liquids na nay mga nagsagol-sagol. Summation lang sa pressure. Pero depending na ha kung asa pangitaw ng pressure. So katurang na siyang taas, maro pud imong ipang add. Alright, let's proceed to the next example class. Actually, mo na ni ang last example for today's discussion and diri ra pud tataman. Diri ra taman akong coverage para sa inyong first quiz this Monday. Sige. Last example is an open tank contains 5.8 meters of water covered with 3.2 of kerosene. Unit weight niya is 8 kilonewton per cubic meters. Find the pressure at the interface and at the bottom of the tank. Find the pressure daw, class. But first, let me ask you. Class. Sa duha ka liquid nga naa sa tank, an open tank contains water and kerosene man, kinsa ang naa sa ubos o kinsa ang nasa taas? What do you think? Nga kinsa kaha ang nasa ubos sa tangke o kinsa ang nasa taas? Namo ni ang tank ha. Okay, mag-drawing kong tank para makauna na pa mo. Open tank man na siya, open tank. Sige. Ito man. Water, ma'am, kay mas bugat siya. Water ang nasa ubos. Pila ko, ma'am, kay water. Water sa taas. Water ang nasa ubos. Water ang naas ubos. Alright, some of you guys got the correct answer. So, water must nasa ubos. Why? I-compare gali ninyo ay lahang unit weight. Compare the unit weight. Asay mas dako? The unit weight of water. Kaya ang unit weight of water is 9.81 man kN per cubic meters. Therefore, mas bugat, mas dense si water kaysa ni kerosene. So, meaning, naa diri si water. Kerosene din nato is nasa taas. Gets ra? Nakuha ra?
Nakuha Rab. Inani ra ba kasagara ang question ha? Dili ko maghatag og figures. Amo na bahala asa kay naragiday na sa inyo. Sige mo ni ato ang kerosene which is 3.2 meters. Here is 5.8 meters. Kailangan pa ba nato kanay sige, let me ask you a question again. Kailangan pa nato i-add dayon si air, pressure sa air. Kailangan pa na to i-add si pressure sa air? Kailangan pa ba? Yes or no? Yes or no, class? Yes or no? Yes or yes? Yes or no? No, wala may. Sige lang, dili ta mo i-call out if wrong or sa ba. Yes or no? Kailangan pa i-kuan si air? Kailangan pa ba i-kuan si air? Okay, class, inani ha. Dito mo balik sa pagbasa sa problem. Ang giingon niya, an open tank. Once gali open ang tank tapos expose. Ay, sorry. Kung unsang air nga exposed diri, zero na siya. Zero. Unlike diri, close man nga tank. Oh, for the vessel containing glycerin. Glycerin, si air is na-trap, so naay pressure. Kani siya is atmosphere man. Kuan siya sa atmosphere exposed, so meaning walay pressure nga. Ang liquid, ang kuan diri nga part is wala siya pressure. So dili siya counted, dili siya apil sa i-add. Sige. Since nana man siya class, let's proceed sa pag-answer. So, inani gali class, if nagi mga layering, summation na siya. So, P is equal to summation of unit gamma times height. Sige, balik ta sa problem. Find the pressure at the interface and at the bottom of the tank. Unsa gana si interface class? What is the interface? Interface is the transition meaning kani siya class O. Mao ni siya ang interface from water like dili man sila mag-conjugate tapot na nadiri mo ni ang interface. Water, ang end sa water, ang beginning sa kerosene. So, dire na siya, class. Mao ni ang interface. Interface. Siya, class, the transition from liquid A to liquid B. So, atong pangitaon daw, the pressure at the interface. So, meaning, kabalo na ta. Unsa itong concept? First is, determine the point. So, ang gipangutan na interface man, so naa dinhi. Naa dara ang ato ang point. And consider what is above. What is above. Consider what is above. So, ang above ani niya nga point is the kerosene. So, next is add dayon everything. So, since wala may other than ana except sa walay air, kerosene ang alone, therefore atong rang pangitaon is the pressure at the kerosene. So nagets ra ninyo ang concept class? Nagets ra? Consider what is above. So point, mani ang point, interface man. Consider what is above, which is kaning kerosene. So atong pressure is pressure at interface.
unit weight sa glycerin kerosene, height sa kerosene, plus 0, kay 0 man ang air. Walay pressure din ni surface, walay pressure. So, P interface or pressure at the interface is gamma kerosene. So, natay 8 times height niya, which is 3.2. Natay, pila tong pressure at the interface? Pila class? Pila? 25.6 kPa. So, mo ni ato ang pressure at the interface. Nakuha ra class? Nakuha ra ni? Nakuha ra? Alright, so next is pressure at the bottom na pod. So when you say at the bottom, so atong point is na po din hi. Consider what is above, natay water, natay kerosene, and natay air. Consider what is above, then add everything. Add all the pressure. Kung unsa ang yang na pressure sa above niya. So, pressure at the bottom is equal to summation of gamma times height. So, P at the bottom, pressure at the bottom is unit weight sa water times height sa water plus unit weight sa kerosene times height of kerosene plus unit weight sa air times height sa air, which is 0 na siya. So, pivot or pressure at the bottom is unit weight of water, 9.81 times height sa water, pila man class, 5.8 plus gamma sa kerosene, pila naman itong nakuha? Ay, sige, ato lang yung mano-mano, 8 times 3.2 plus 0. So, what will be our pressure at the bottom? Pila naman itong pressure at the bottom? 82.498 kPa. So, that is our final answer. So, nakagets ra ni class? Nakagets ra? Ayun ra ba? So, ready na mo mag-quiz. Parang Monday. Kuha na ni. Sige. If nakuha na, walay laing questions. Walay laing questions. Wala na laing questions. Maghatag ko assignment sa inyo later ha. Para ma-open na po na ko ang portal na kung gipa-assignment sa inyo ha. Maghatag ko assignment later akong i-putang sa Google Classroom, then will be passed next week. Will be passed next week sa Google Classroom ra gyapon. Alright, so kung wala na may question, yes, hinlay. Good afternoon, ma'am. Kaning mag-send kaning PDF copy aning discuss. Yeah, mag-send ko ani karon. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Kanang i-download daan. Alright, so kung wala nang may question class,
Kindly turn on your cameras for photo of opportunity.